Gusto mo bang maging freelancer pero hindi mo alam kung ano ang dapat mong gawin or saan ka magsisimula para ma-start ang iyong freelancing journey? Don't worry, cause I got you. In this video, isi-share ko sa iyo ang dalawang bagay na dapat mong malaman para masimulan ang iyong freelancing journey. By the way, I am Bern and I am your freelancer best friend that will guide you in your freelancing journey. Next naman! Okay, so balik tayo sa topic. So ano ba yung dalawang bagay na kailangan mong malaman? Number 1 is yung map or yung market and problem. So first, kailangan mong i-identify yung target market na gusto mong i-serve. And then once ma-identify mo na yung target market mo, kailangan mo ngayong alamin kung ano ba ang problem sa market na yun. Kung ano ba yung mga pain points ng mga clients or potential clients mo. And now na-identify mo na ang map, pwede na mag-proceed sa SOP. So ano ba yung SOP? S stands for skill, and then O stands for offer, and then P is your profile optimization. So since sa unang part, nalaman na nga natin yung ating market and then yung problem nila, ngayon ma-identify mo na kung ano ba yung skill na kailangan para makagawa ka ng offer na pwede mong gawing service or product na i-offer mo ngayon sa iyong target client or target market. And then once na meron ka ng skill and then meron ka ng offer, then it's time for you to optimize your profile. So yun lang yun. Diba? Ang dali lang. You have to know the map and then the SOP. Oh, don't forget to check the caption of this video kasi i-share ko doon yung freelancing kit that will help you jumpstart your freelancing journey. And yes, that's the same kit that I use that helped me start my freelancing career.